All right. Genge kaibi. Ile time utaenda upate makanga mwenye anaimbia gari so tatu amevaa kale kakoti huyo haendi. Ladies and gentlemen, welcome to the very first episode of This is Wakemani podcast. By the way, hii show ni moto sana. Anything we don't talk about ati tunataka kuwa serious hapa. We are not here to advise you. Hatuko hapa hivi kukuambia ati hivi ndio venye unafaa uishi maisha yako. Sisi hapa hivi tuko in a point penye we just want to look back and see with the guest mwenye anaweza kuwa na yeye. Tuone tu penye tumekuwa tukitoka na penye tumefika up to now ni nani? Si ni Mungu kweli? And right about now, I want to introduce my very first guest on this show. This guy is one of the most amazing people I've ever met in my life. Why? Because alianzanga na karakter fulani and then baadaye nikakuja kudiscover jina yake ni Engineer Francis Munyao, aka MCA Tricky ama Kashoki. Karibu sana kwa show bro. Niko na majina mob. Manze. Alafu unajua pia in some way naona gani kama tuko same kwa sababu mimi ndo Paul Wakemani Ogutu and then it depends on where you find me. Sasa zingine ukinipata kama Mkisini, Mosoti. Wewe ukipatikana kama Mkamba ni nani? Kasioki. Nifanyie favor. Niongeleshe tu ile accent yako ile for 1 minute. Ile Anya ni make it moja. Unajua Wakemani ushanikaribisha. Nishakaribisha tu. Mimi sina time mob. Ndege imetoka. Imeshatoka. Sasa tukue wani. Unajua hizo characters zenye unaona tukipiga kwa mtandao tunakuwa reflection ya real people in life. Ushaiona. Sasa kama hiyo ya Kasioki. Una Kasioki kama huyo kabisa mtaani kwetu ushago. Ni mzae ako hivyo kabisa, ule mzae mjuaji kwa kijiji, ule mzee mwambii chochote yeye ndo anakanya mabibi za watu. Kijana ya mtu hawezi fanya makosa akiwa around nini, umeelewa? Kuna siku niliona na anaanga bibi, kuna siku na wife yeye ndiye anadvise usijaribu kukaa na mwanamke safi lakini zimeparara, ni safi lakini zimeparara. There was a time I saw ulieka hiyo character ya Kasioki ni kama msee mwenye anaweza ni mganga, ni wachawi. How is it Ukambani? Is it true that Ukambani usitrust anybody ama hawezi trust watu Ukambani bwana? Hawezi trust watu. Mti na niliona mti inangolewa ayanguki. Boss, Ukambani mtu anaangalia mti hivi ilikuwa green inakauka. Sayo inakauka. Manze hizi vitu nazisikia kama story pia. You know, art is storytelling. Na kupass culture, na kupass zile ma stories za kitambo ulikuwa unasikia. So sometimes ukisikia hizo stories za Ukambani maybe nowadays haziko but ni vitu tulikuwa tunasikia tukiwa wadogo pia unaziona. Msipite kwa kina nini kubaya. Kwetu kuna hill fulani hapo. I come from Yala. So Yala is a hill. Alafu kuna river Yala, alafu sasa kuna hiyo hill inakuwa hapo. Yes. At some point usiku unapata watu wameamka kwa comedian. Kianza kuitaja sana unanishtua sana. By the way, mlima kwa comedian kama hujaijua. Hebu waambie ndio wakae wakijua. When a joke does not go home. Inaitwa gaji? Mlima. Lakini yeye pia sisi tumekipitia sana. Ushaipiga joke kakataa kwenda? Have you had a bad day at work? Hakuna mtu mwenye hajaikuwa na bad day at work. Hata kama wewe ni nani, you can never be perfect every day. Of course. Kuna siku yenye inakataa tu ile na kuna siku ilikuwa show yangu ya ngapi ya Churchill show. Hiyo ndio show peke yake ilikataa. Sijui audience ilikuwa imeniamulia ama walisema leo hebu tujaribu. Audience ya Kanipi ilikuwa inatuamulia. Ilikuwa ina textiana. Ukiua show, show ya kwanza ukiwa ni unaua, ukijana anajibeba gani, ya pili unajiua, ya tatu unavuruga, ya nne wanafikanga mapema wanatextiana wote. Wacha tu huja bana fikiria gani nani huja bali lali huyu buda nilitoa stage, sijui ni story hiyo story hawakupenda na sikutusi mtu. Unajua ukipiga joke ya ngono stage watu wanakuonanga kama rapist. By the way they view it differently. But hiyo siku niliwapigia unaweza tuambia joke gani? Do you remember even the joke? Sitaki kuambia juu iko YouTube bado wataenda.
itaongeza views. Hautaki hizo views. Hiyo set sipendi. Mimi nakwambia kuna siku moja nilipiga moja Hilton. Wewe unajua si siku moja. Sema zote. Juu tumepiga mingi. Na unajua tunakuja hapo by the way. Zote nikana. Tumepiga kuna moja nilipiga hapo Hilton. The one joke Kenya wapendangi joke Kenya if you're talking about puking. If you're talking about toilets ama uongelee religion. Choo inaweza huwa depending on audience ni gani. Buda choo hezi huwa. Inaweza. But you see me feel hakuna restriction ya jokes. Sure. Hakuna restriction ya jokes. Again it also depends on mandhari ya audience una performia nani. For example in this country in Kenya today it's bado wasee watakuangalia hivi ukianza kupiga jokes za LGBTQ ovyo ovyo. Bana. I don't know. No, nasema ovyo ovyo. Sisi ile kupitia tunapitianga tu kando. Tunapitianga tu. Si kama America. Si kama huko kwenye Dave anashika microphone na the first thing anafanya ni ana diss transgenders. Because it is true. It is true, lakini si ufanye hivyo basi hapa Kenya. There was one we did. There was one ilikuwa tulikuwa tunasema nini? Perform ya walevi. So no, I'm just telling you kuna vitu zenye bado hatuja open up to. Chappelle the latest nini yake the dreamer yenye ametoa first juice. Do you know what the content yake ilikuwa kuhusu nini? Ilikuwa about alianza na viwete. Hivi na alishuka naona wasee wanaisha Kenya ingia jaribu. Tu wacha hata Kenya hata mimi nikiwa audience yako by the way hata mimi niko hapo bado pia uko hapo siwezi feel for no mimi kuna siku to me no as at now sioni joke ukichekelea mlemavu sio unajua kuna muona gari kama watu wanasema ukiwa kiwete but kiwete mwenye anaweza kosa kusikia vibaya baadaye anaweza kosa kusikia vibaya kama mimi niko na best yangu there was a time I talked about a friend of mine called Jude. Jude is a stammerer. I think stammering is the most underrated. Usijaribu kutupeleka hapo sasa na kuona stammering wako na mistari hizi tunapiga sio mbaya naongelea kwa Kimani naongelea hivi you see like the set they did your set ukaibeba kama wa Kimani ukakuja ku stage Kenya same. Then there is a very big possibility people will see you mad on stage. I don't know if you understand. Na kupata poa sana. Yes, but ni venye society yetu bado haijafika hapo. But I don't know what could people possibly do man. Unajua pia sisi zingine. No, but now wa Kenya watakwambia hivi na wa Afrika. Umemalizana na jokes za shule? Bado. Umemalizana na za hoteli? Bado. Umemalizana na za kitchen? Bado. Umetuambia venye bafu yako ni ndogo. Hadi mpaka unaoga. Wachana na walemavu wetu kabisa. Kweli which is true. It's very true. I love how you play with words. Wachana nayo. How did you master the art of playing with words, bro? First of all, let me give you an example ndio unaweza itumia hiyo ku explain. Kuna joke uliwahipiga ati niaje mimi under 18. Alafu ukakuja baba mtoto ukasema above 18. Remember we did it. Unaweza kumbuka? Nimeweza kumbuka. Ilikuwa ya ulevi. Okay, anyway, wordplay was nilianza nayo kitambo. Ilikuwa inanibamba tu even before comedy. When I was doing set books, I used to play around with words when I'm on stage nini. Wakati unajua set books kuna wakati tulikuwa tunatoka nje ile yenye ina ziko zinaitwaje zile set books zenye ni wewe unaingia na creativity yako una act kama mtu fulani. Unaweza kumbuka wale nisi. For example Maimuna ni mfano kumbuka kifo kisimani. Kifo unajua hiyo lazima ungeenda word kama umepewa mistari za askari watatu lazima uende nazo. Sasa hizi za paragraph monologues inaitwa tamthilia ama inaitwa hiyo sasa unapewa character wewe ni mzee fulani so wewe ni kuingia na director alikwambia ukiingia fanya hivi so unajua ukiingia stage hapo unakuwa unacheza na maneno yes. So nikanotice nikiwa pale nikitafuta kama maneno kameenda hivi watu wanabambika na hivyo ndio ikakuja ambao ukaileta mpaka wa leo then nikai polepole nikalan kumbe wordplay inaweza tumika kwa comedy and it's an art being used by many in comedy but you do it so well which we do it so well ile design yenye waga si understanding you know there are 5 types of geniuses in the world moja waga ni an artist
An artist, that is true. Mwingi, because being a genius ni creating something out of the normal. Kuna artist, kuna surgeon ni mtu mwenye anaweza. By the way, unajua surgeons kuna possibility wao kwa wanafanya guesswork fulani. Kuna kwa kana percentage trial and error. Yes. Kuna jamaa alikuja akatengenezea mtu vocal cord na plastic ya kawaida hii. Ya kawaida tu. Ya plastic pipe akaiweka. Na ikashikana. Na kijana the ladies when walikuwa hapo, though wako last for so long, but they for a while they felt better than the way they used to feel with their normal ones. Wow. So kuna surgeons, alafu kuna engineers. Wow. Those, of course, a world without engineers can never move. Yes. How do you just in engineering we say doctors without engineers are witch doctors. Which doctors? Which doctors? You may part. When engineer mgani? When okay, his story. Okay, I'm not a professional engineer. Professional engineer, PE wanaita hivyo. PE engineer ni mtu mwenye ako kwa field practicing. And then akona experience ya over. Kuna body ya Kenya yenye verify the PE engineers. Yes, ni wachache sana. Hii yenye una msingi peke yako hii. So yes, IEK. But for me, I'm just a GE. Tuko na ranks kwa engineering. Unaenda ukipanda pole. Si kama professions zingine zenye ukimaliza kama wewe ni mwalimu. Wewe ni mwalimu. Shika kiboko. Charasa mtu charasa kama mwalimu mwenye alikufunza. lipisha kisasa. Engineering you have to grow, you have to learn. So for me, I'm just a graduate engineer. I'm doing my masters pole nikiingia field ni practice pole. Haina pressure. Umespecialize kwa? Nimespecialize kwa mechatronics. What's that? Mechatronics is a robot. Kuelezea kama layman. No, si problem. Kama layman please. Mechatronics is a synergy of mechanical systems, electronics na computer. So a good example of a mechatronic system is a robot. A robot has the mechanical part of it. Ule engineer mwenye aliunda hiyo kitu inakaa hivyo. Hiyo ni mechanical hiyo. Then kuna mwingine alikaa chini akaprogram movement za hii. Akaprogram akitumia programming language akaiambia hii mkono nataka iinuke this direction. What this movement nataka ifanye hivi. Hiyo ni program, that is computer engineering. Then kuna sasa electronics, there are those devices that will coordinate with the computer program to make the physical one move. For example, a sensor. Una sensor? Umeona? Imepita kwa hewa, umeshangaa imeendaje? Imeendaje na ikaenda na ikaenda. No, that is a mechatronics system. So that's where I'm specialized because unafanya masters. Inafanya masters yake. Na bado unafanya comedy. Na ni kitu mbaya sana hiyo. Hiyo ni kitu inaweza kufanya uchizi. Bado unaweza chizi. Hiyo kitu ni mbaya. Acha niseme sasa leo. How bad is that thing is not a joke. You know, there are some kuna vitu unaweza enda shule usome na uone zina flow. Kuna vitu zingine unaweza enda kufunzwa bro, unashindwa. Yule alikuwa anaitengeneza alikuwa anafikiria nini? Sometimes mechatronics engineering looks like magic. I don't know. It's like magic. Anakuexplainia na bado it's like magic, but now there's a satisfaction behind it is when it works. Na hiyo ndio kitu drive engineers. Unaweza pata msee alikalia kitu fulani na research for 5 years mpaka ile siku katafanya na akakifanya, that is the satisfaction. Sasa unataka kutengeneza do sasa. Na sasa unataka kutengeneza mingi. In fact, most big brains who come up with crazy ideas don't make money. That's the unfortunate bit. How bro? Because and that is a fact. Even from kitambo, the people who are behind. Very good example is Tesla himself. That guy mwenye ndio istima alikufa maskini. Hiyo idea yake wasee walichukua wakaikulia mbaya. Mtu anakuja tu anaweka tu kitu hivi sasa. Anaifanya na wake na kwa hapo ndio mwisho. Manze bro, mimi kwanza wacha niseme tu congrats man. Hiyo Kenya ulifanya, Kenya una do ni kitu yenye si. Many people ask me, wase uniuliza, wewe mbona unasoma nini wewe na uko comedy na unaweza concentrate na comedy na already uko stable.
Then that question was answered even when I was doing my masters, by the way. Kuna unit fulani inaitwa research methodology. So tukafunzwa kitu moja, reasons as to why people study. There are several reasons. One, they want to make money. Number two, the others who go to study to get promotions, job. For example, unasikia bank fulani inataka wase wako na masters ndio wanaingia category, so lazima ukimbi shule haraka enroll masters promotion. Kuna wase usoma ndio wafanya research fulani yao tu picking. Kuna mse wenda shule tu kutaka kwenda kujua tu kitu fulani, knowledge tu aongeze knowledge. And then kuna wase wenda ku study for satisfaction. Kuna mse tu yeni before itwe professor boss banda, I cannot sleep bwana mpaka waniite professor. Baada kuna watu wa procurement wenye wamesomea hiyo kazi vizuri, because mimi yangu ni ya kwanza hiyo ya unataka do. Of course most people study for money. For me unfortunately, especially in this country, manze, if you studying to get money, you will never get it. Ya utaipata. Inakuwa ni hard sana. Ni hard sahi. Kwa zile notion tulikuwa napewa kitambo ya pita high school vizuri, tafuta university enda upite vizuri, somea course yako, ukuje apply kazi uajiriwe. That food chain is no longer there. Imeisha. So mi sahi yenye purpose advice wase wafanye sahi. Enda shule for the third purpose yenye nimesema. Enda ujiposition, uongeze knowledge fulani, uongeze ukue na ujanja fulani. Kwanza ukue na ujanja fulani tu wewe enda tu shule ukue na ujanja fulani. Ebu nikuulize aje, for you now, because I've seen you through the ranks until where you are today, which is the most challenging moment of your life? My most challenging moment of my life, the most challenging part penye ulifika kwa life ukasema I think hapa ndio penye maisha yangu inaweza ishia, hapa ndio penye mimi naweza. The most challenging part, it's very 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 clear in my mind, of course, is when I dropped out of school in form 2. It was challenging because before that, tangu nikuwe mtoto mdogo, nilikuwa ule mse, mimi ni mdogo but najua tu kitu. Na cause nilikuwa bright shule. So nilikuwa, unajua wale wanafunzi top 3, sisi tulikuwa na psyche ya life, sio kama and that's ladies and gentlemen, number one for this na hiyo psyche. And that's all kuna pata hao student top na aki walimu hapo walikuwa wanakosea, because those wenye walikuwa na tail, there's something that should be done to make them also interested in education. But ulikuwa unapata top 10 wako interested. Why? Because they know if there's any award kana kuja, kama kuna recognition ni mimi tu. Sasa kama mimi shuleni, then in school machopi ndo walikuwa ma celeb, like tulikuwa napewa privileges hata na walimu, hata na cook hata angekuongezea ugali. Boss kama wewe una tail, mpisha angekuongezea kidhe. Hii time imekutosha, utaenda kulala kwa darasa. Top performers in school used to get some privilege and psyche in life, and I think your psyche ilikuwa in our drive, in our so I used to have that drive that hii kitu lazima ikue. So wakati nili drop shule, due to problems that we can't discuss them today, all of them, of course nilikuwa nimepata scholarship when I was in form 1, then ikakatika form 2. So ilipokatika nikaona ndio hii hiyo time nilikaa chini. Unajua go form 2 bado uko na akili sasa ya kufikiria. Nimekuwa mkubwa sasa, mimi sio mkid tena. Nimekuwa mkubwa, naweza analyze vitu, naweza cheki hapa nao kataumana. Cause nilikuwa sure siwezi enda shule nyingine. Ulikuwa wapi? Ulikuwa soma wapi? Nilikuwa nasomea hapa Ngong, Bulbul. Bulbul. Kuna shule inaitwa Maasa High School hapo. Shout out to Maasa High School. I always shout out to it every day. It's a very good school. Paka wale. And shout out to Dr. Gitome. A very nice gentleman who used to give scholarships to needy students. Mpaka wale anawapea. Mpaka wale, and the guy is very old. Dr. Gitome. Dr. Gitome, God bless. That's for you bro. Yeah, that's for so you. Ebu nikuulize after hapo ukaenda? Ni hapa Ngong. Nikaingia hapa jiji. The first thing I did was I was very ambitious, by the way. And I was very bright in school. Yani nini yangu yote ilikuwa tu ma A's nini, so I used to, nilikuwa na hiyo confidence ya
mimi ni chopi. But now I was kinda new in Nairobi. Yani sikuwa najua jiji. I didn't know the fact that Nairobi wazazi wako Ushago. Hata sitaki kuuliza kitu bro. Wanajua umedrop out shule. Huko ni hawajui, huko ni kubaya, huko ni kumoto. Huko ni kuhatari. Ukambani ilikuwa Kibwezi. Buda Ukambani ilikuwa na si Ukambani peke yake. It happens everywhere. When you find yourself in a, I don't blame them because hakunanga mtu jitakia situation. Kweli kabisa bro. So sikuwa nataka kuwabother. I had two elder siblings that time. Wenye walikuwa wameingizwa shule, my dad was very hard working. Hiyo so moja alikuwa ananiendea mahali iko. So niko na siblings wawili, wakapi? Wawili. Wako high school tu. Wako high school. Kwetu hatujaachana sana in terms of age gap. Wote wanashindanga home. Kwa sababu walikuwa wamepelekwa tu village schools. Yani village schools ziko hapo tu area. Zile zenye mwalimu unaweza ongea na mwalimu. Sasa walimu hiyo time walikuwa wamefika ile threshold ya wanaona babangu akikuja wanamrudishia huko. Wewe. Hawataki stories zake. So unafikiria hiyo kitu cause nilikuwa naona nikiwa Raima. Nilikuwa naona watezo cause waliingia mbele yangu. Yes, so niko zile za hiyo home naenda kudu. Wacha naenda huko mzaesi atachizi. Madhisi atachizi. So unajua by the parents if you've ever had a parent's love you will understand something about parenting. Because wazazi kuna design wao ujituma. Do you know that mzazi anaweza lala njaa siku mbili na skinja so long as mmeshiba? Yako tu okay. I have never understood that. Na sasa hivi venye nimeanza kuzeeka ndo nimeanza kukaona. Unajua ukiwa mnyangu uonangi hizo vitu. Yes. Unaona tu ni vitu za kawaida. Hizi ni vitu za kawaida. Bro nataka nisikie ukaingia tao. Niko hapa jiji. Nikiwa hapa jiji tulifika hapa na wase kadhaa pia wenye tulikuwa the same situation. I was learning with the wase walikuwa the same. Pia Taliban. Wajiwezi lakini wao walipanda basi kama wameenda kwao, wao waliamini kwao zaidi. I don't know mbona sikuamini kwetu. Nikajitia ile confidence na kuanga pia na hiyo ujinga pia. Kuna ka confidence ka ujinga pia ka usaidia. Just try. Confidence kazuri. Lakini Nairobi Buddha, I thought that people will listen to me. Bro, I knocked onto doors of all schools around Nairobi. Cause nilikuwa sure nikionyesha mwalimu hizo marks zangu na nimwambie Buddha niweke hapa bro, mimi sina do but nitasoma kama kitu kingine. Buddha nilizunguka hii Stilando. Unafika kwa ofisi unaekelea hizo vitu hapo hivyo. Unajua ukikuja wanaku receive cause wanajua wewe unataka tu kutransfer ulete do kama kawaida. Ukianza hiyo story ya kuna pesa hawataki kusikia story. Kuna kitu kama hiyo. Na ulikuwa unalala hiyo time so okay, umeenda mashule you cannot go to all the schools. Buddha. There's the small mimi nikiwa shule nilikuwa hustler mbaya. Nilikuwa nauza keki huko. So nilikuwa na savings zangu. Nilikuwa na vitu, nilikuwa na tutao kadhaa kama tutao mbili na kitu. So that time, the first time, the only thing I was si kuzunguka for long. Hiyo kuzunguka iko like you know ni kuzunguka kitu kama 1-2 weeks before kaisha. Ushikuwa na kapesa fulani umefinyia Nairobi kale hapa. Alafu kana kupenga confidence. In case of anything unakuanga zile za si niko na dhao unaniambia nini wewe. Then kanaenda kakishuka. Ukicheza ndo wako 50 bob ya mwisho ndio hii. Na imeenda. Sasa hapo ikienda ndio sasa unaona Nairobi na mataa yake usiku. Nairobi mchana inakuanga very friendly cause mko wengi. So unaonanga niko na wasee, hata nikaona kitu na inaweza Buddha. Nairobi usiku. Hata unatembea along the streets of. Kwanza nataka kuuliza county ya Nairobi ikuwa inazima taa zote usiku. Ndio at least kama kuna msee mwenye anateseka town aone tu giza ikuwe hata hakuna mtu anamuona afanye kitu yenye anataka. Tukue wote tuko sawa. Kama kuna maembe ilibaki mahali achukue akule. Taa za Nairobi usiku zinakufanyanga uone ni kama uko hell. If you are stranded, ask anybody who has ever been stranded in Nairobi. At night, it's hell. Where were you sleeping?
Nairobi iko na places mingi za kulala, si ukose siku moja utazijua mingi. Only that venye hujaikosa siku moja you will know so many. Now they are so comfortable, by the way, and safe. But for are you paying for a boy child? For a boy child. I pity ladies who really go through the same thing. Yeah, because unajua dem ni dem. Na dem akona issues mob kutuliko. Sisi wanaume hatunanga issues, bro. We can go for 5 days without getting a bath. Everything. So Nairobi iko na very cozy places. Number 1, clubs play a very important role in Nairobi. Those are very big bedrooms. Very. Cause you don't need to get inside. Hapo tu chini, cause unajua kuna watu. In case of anything, they are human beings. The problem with being stranded, Kimani, is because when you are alone. Yes. Unaona, when a person gets depressed, will go down cause ya kukaa peke yao. But when they are around people, hiyo inakuanga less. Easy. Yes. So in Nairobi, wacha nikupe free advice. Ile siku utawaijipata uko stranded Nairobi town, look for any community. Hata afadhali uende pale Koinange mahali yao, my sisters wako au magaldem wangu wako. Kaa tu hapo karibu na wao. Okay, wanaweza kufukuza kama hauna do ama unakaa kuchakaa kwa wapendangi pia. Unaweza waibia. Wapendangi si kuwaibia, hata wapendangi uchafue. Unajua hapo inakuanga hiyo ni biz, ni ofisi. So hawataki pia mtu ucheo na machokoro wamemix na hao watu wako Koinange. They don't mix. Juu sasa client hata pita. Client haezi kuja karibu na hao wengine cause ataona sasa hao nao ni akina nani. Umeelewa? So lakini tafuta some community. Tafuta stage ya matatu mahali maybe kuna madereva 2-3 wale wanakuwa na tamaa ya kubeba sana. Wanakaa overtime. Tafuta club. Those are the places. God provides always, and that is why you rarely meet somebody dead ati alikufa njaa. Ushaimwona? But alikufa njaa. Hapa town na ulikilia Nairobi. Nowadays we don't have those cases. No, Nairobi sio ingine huko. Nairobi hakuna. Nairobi ushaiona? Hakuna. Ni ngumu. There is always unless there was something harmful that happened. So God provides. Food ya mtu mmoja huwezi kosa Nairobi, bro. You got. Yes. Now sasa uka move on from there. You got a school. Aki bro, nipigie. I would really want to listen to this history. Hii hata by the way si ati ni nyinyi sasa wenye mna watch. Hii it is for me because so surviving in Nairobi is not that hard, so long as you have no big dreams or you don't want to move out. Unaona, ukiwa tu na Kanairo na unataka tu whatever you can get now, hiyo ni rahisi. The problem comes when you are dreaming about something bigger. Siko unanigeta. Ati uko hapa stranded kwa streets na una dreaming siku moja kukuwa na family na kukuwa na nyumba yako, utachizi. But kama uko hapa tu na uko wewe una maswali mingi, lunch niko sawa, nikishashiba hata kama nitaisinja kesho. Kweli. So I survived in that. Nitaita flight mode. Airplane mode. Buda, kuna acha tu flight mode niliitandika miezi kadhaa, miezi nzuri. Ukisikia ni miezi nzuri. But hiyo time niko flight mode, imagine msee normal angejua. Sikuwa unaniget. Because unakaa mimi sikuwa najiachilia hivyo ati I was still you understand. Bado umejishikilia. Bado nilikuwa nimejishikilia. Your pride. Hii time yote homo anajua niko tu shule. Cause unajua ilikuwa scholarship na tukifunga shule hatukuwa tunaenda home hiyo tukiwa hiyo form 1. The school used to provide, you just stay around. Umeelewa? Hiyo era yetu by the way si kila mtu alikuwa na phone. I remember my parents didn't have any phone, cell phone. So kuwafikia lazima akuje mpaka ya Bulbul. No, ama atafute mimi ndio nilingewa contact ama wao watafute simu wapige shule maybe, but you see when they don't get a call from me, yes, they just know shule. Unajua hiyo shule by the way ni kali, sio shule ovyo ovyo. It's a very big school, very cozy one. Tulikuwa tunasoma na those. Yes. So unajua ukipeleka mtoto hapo hata kama wewe ni mzazi you relax, yes, na you breathe out. Ako sawa. Huyo mtoto anakula chemistry wewe. Kumbe hiyo time kijana ako town anakula maembe. Hiyo time kijana anakula methanol hapa Pakarioko.
That time Nairobi taught me something. Eh. It taught me that in Nairobi acts like the real life. Yani Nairobi you act kama life. There's sometimes that life inakuekeleanga hapa kwa kidole hivi mwisho. Ione venye utafanya. Ione venye utajikakamua, then ukienda kufall inakuokota. I don't know when I call destiny ama when I call nini. Of course it's God who controls all that. Exactly. But there's a time life does that to you. In many ways. Si lazima hiyo yangu. Hata msee mwenye atawochi anawochi ataiona hiyo kakitu, ataiona mahali. Kuna waseuwe kwa hapo. Hata kuna waseuwe kwa hapo na wako na pesa mingi sana. You have a lot of money, but life inakuchukua hizo pesa zako bado inakuwekelea. Inakuhumble design. Inakuhumble tu, kana kutuanga ukienda kuanguka inakuokota. So hiyo kitu ilinifunza hivyo. Long story short, it reached a point where nikafika mahali nikaanza kujiasilia kama mwanaume. Na uko how old? 16. Boss, kwani form 2 ni mtu mdogo? What 15? Kama watu kutoka class 8 na wanaanza kuhustle unasema. Mimi hata kuhustle ushago nilikuwa na hustle nikiwa hata primary school. Hiyo ni kitu mimi sijalelewa na ati kuletewa kila kitu bro. Umejilea. Nimelelewa na nini? Na environment ya you have to work to get something. Because pia ukiwa class 8 huwezi kiti home. Madhako ako huko anabebana na sijui nini huko na hustle pesa akuletee. Lazima ujitume. So hiyo discipline nilikuwa nayo. I knew what to do to get some, hata kama ni chwani. Nikafika mahali nikaona hapana, hapa sasa juu nimeanza kupata chwani. Sasa napata 100. Nikipata 100 nitaanza kuwa comfortable na hivyo ndo nitaenda hapo hivi. Utabaki hapo. And you had asked me the question of what was my most challenging point. Yes. Kwa hiyo they are trying to prove to the world that I'm still valuable, or I'm still worth something better, and the world is just looking at me like this. Hiyo kitu ni noma bro. Hiyo kitu ni noma, especially when you are young. Because you know when you are young you're supposed to be taken care of. And then it's a moment where you are battling between you trying to save other people's agony, like home. Unajua ile struggle iko huko, unaangalia hivi unasema kama ni kuteseka wanateseka huko, wacha pia mimi nikateseke hapo. Iende 50-50. Badala niende huko alafu tena wao ndio unajua ukienda huko sasa wao ndio wanawamaliza kabisa. But I was young. Maybe I could have made a better decision then, but I didn't know. But later on niliona hapana, nikaamua kufanya the option yenye nilikuwa nakataa. Nikashika gari pale. Tunachukulianga hapa Machakos Carry. Hapo ni lazima uite conductor kidogo. Wewe, hello sir. Hello sir. Kidogo. Familia iko salama? How is your family? How is your family? Naona ndio iko karibu kutoka. Wacha kunichekesha wakimani cause. We laugh at our pain. You know it's so many times. Na najua wase wengi sana wamefanya hiki. Wewe kama hujaongelesha makanga before you board matatu ya kwenda ushago kwenu. Wewe uko Illuminati. Wewe ni tajiri. Manze. Naona iko karibu kuondoka. Sasa acha kwanza nicheke. Ile mbao Iza man. Sasa kuna kitu makanga wa pale Machakos country bus wanafanyanga. Iza manze. Na nikwambie yo sikia hiji para kwa hiyo mtu. Hawishi ningekuwa na handkerchief for something. Miaroni ina handkerchief. Mimi si mtu wa machozi mingi itatoka. Pale Machakos country bus ile siku utaipata makanga mwenye amevaa kale ka koti ka brown. Wachana na huyo kabisa. Huyo haendi na gari. Anaweza kuestia time. All right. Genge hivi.
ile time utaenda upate makanga mwenye anaimbia gari so tatu amevaa kale kakoti huyo haendi conductor wanitanga conductor by the kuna tofauti ya conductor na makanga makanga ni wa kujaza ni venye hapa Nairobi makanga huko wa conductor tu anajijazia gari yake but za kwenda ushago ziko na system kuna dere kuna conductor na kuna makanga dere huyo hata umuonani kwa gari na ina guruma lakini hayuko na wazimangi gari ila mafuta iko na hadi napiga freno kule nyuma moshi inatoka na hakuna dere kwa kiti yake watu wawili wanaingia dere anakuanga huko mbali anakula raha zake pole pole huyo ni mdosi namba 2 anakuwa conductor anavanga shati kama yako conductor anavanga shati tu vizuri like a normal human being they are very humble by the very understanding conductors hao wanakuanga ndio manager sasa wao ndio kufanya mahesabu za mizigo gani imepanda juu nini abiria ni wangapi mpaka kuna kwa matatu kuna umeelewa kupanga watu yupe wako kakoti juu abiria wanamwamini wanajua ndio huyu so huyo anakuanga na uongo mbaya huyo ni ule una approachingi kufika Makindu ni pesa ngapi 300 kijana niko na 150 ongeza 50 moja unaona hapa ni umeangukia sawa buda unaingia gari na guruma aida dereva amekuja dereva anakuanga mtu hao ni wakubwa wadereva wa hizo mabasi wana kitambi fulani na hiyo ni uniform yao ndio hiyo dereva mnatoka Nairobi hawananga haraka ya fare hawananga haraka ya kuitisha fare junior ushago mnaingia Mombasa road kwetu ni huko mkifika pale Cabanas ndio unaonanga jamaa amesimama pale mbele amevaa shati kawaida hivi ameweka zile noti hapa mingi hapo unaona anafanya hivi unaona anarudisha mbao anarudisha chwani na ako na furaha utakuwa unaangalia hivi it's a good day sema huyu jamaa ako na furaha hivi ni kama alipeleka majuu mimi ndo ninamharibia siku kialali ako na furaha kabisa kialali hiyo story nilikuwa nakupea tu so nilienda pale nikaongea na mmoja mimi nikaongea na mmoja okay mimi nilikuwa mjanja of course nilikuwa nishawajua wote so I think nilikuwa na so moja ama nilikuwa na nini kumsia kaniangalia hivi tu ni kama aliona shida kwangu ananiambia kasee wewe nitakupeleka nyumbani usijali ngoja ijae twende and that's how I went back home na kumbe hiyo kitu nilikuwa naogopa ndio ilikuwa tu comeback yangu imagine hapo kwenda home something happened I don't know what nikaanza tena kubisha mashule huko home by the way na mzae so I lied. I didn't tell them that I've been out for long, but nilikuwa naona maadhi venye ananiangalia tu hivi ule mkijana ya tawi ndio kutoka shule unakula kama fundi igedije kutoka shule but huko unajua kulikuwa na noma mpaka sasa huwezi ni differentiate na yani bodezi in the village mnakaa kila mtu tunakaa in fact mimi nakaa hapo juu natoka Nairobi unajua kuna kitu Nairobi huko pera kama wewe ni chokoraka ukifika ushago unakaa better you look better unajua ushago kitambo tukigrow ushago manze kwanza kiatu kuvaa ilikuwa noma si unaelewa so imagine tukabisha shule kumbe watu wa ushago wako na ile roho bado manze nikapata scholarship nyingine na hivyo ndo nikarudi shule so people ask me wakiniona huko Tricky anasomea mechatronics so wewe Tricky wewe unatudanganya wewe so na waulizanga boss kwani mtu akiwa in one status of life does it mean that they should end up there ibaki hapo unajua hivyo inaitwa shallow thinking it's like nipatane na Murkomen nimuulize buda si ulikuwa form 2 wewe unafanya nini huko kwa CS unafanya nini kwa ministry yes doesn't make sense at all so when people ask me that I feel weird like and when I did the hiyo nilipokuwa napewa stories za tao ilikuwa true reflection of what I witnessed
of course like ilikuwa yani mimi sikuwa na struggle na hizo zilikuwa story tu na ni tamu sana hizo story bado niko na zingine mingi sana naweza tamani sana tu haziwezi isha remob sana so where at which point did you get the breakthrough now niliporudi hiyo shule sasa ni hivyo hiyo sasa nilienda smooth guess what nienda shule fulani huko Makueni wakanipea sponsorship but again nilipo sasa vizuri nikasema sasa nikaingia form 3 by the way do you know what nilipoenda kujoin huko sikurudi nyuma nilienda kuingia hivyo juu bro pepa zangu akili inajiongelea guess what form 3 mimi ndio hiyo nimeguruka tena umerudi huko alifungua tena huyu mzee I don't know ni kitu ilifanyika for me alone ama alifungua scholarship tena huko akasema ule kijana kwa wapi sio yule kijana akafungua akasema it's open again to other people hakusema ni sisi but niliposikia fununu guess what hey. bila kuambia wazazi tena na bila kuambia huyo teacher mwenye alikuwa amenisponsor uliamuka na ukaenda bila kuangalia nyuma watajuaje nimekuwa tao nao so tumekuwa kwa position fulani kwa hii life page tumekuwa privileged siku moja tukisema tunataka kufanya comedy and Mungu akatushikilia na favor na grace na akatuplace kwa Churchill show which is not an easy thing because ukifanya comedy umekutana na watu wengi wanajaribu kufanya comedy wengi hawakuwa kwa Churchill show hebu nikuulize kwa mtandao nimeona wasee wanasema ni kama nilidanganya that Churchill akusaidia okay nataka useme ile kitu ilifanya watu wa react whatever at Churchill did not wanasema Churchill did not give us 300k and cars I have been in situations achia hapo I will say something and I will be very brief on this because sitakangi topics za kudiscuss huyo mzae huyo ni msemo mwenye na respect big time sana I don't know the context unajua watu pia wanapendanga kuchukua kitu na wanakimbia nako then I will say something and I want to talk to comedians who went through Churchill let's be quick to be grateful rather than be quick to say it's wrong it's a lie or it's the truth I don't know if you understand unakimbia unasema ni uongo let's be quick to be grateful to what Churchill did to us rather than be quick to clarify whether it's true or false especially now that you are talking something good about that man alafu mtu amekuja akakataa now nimesema hiyo ya kwanza ya pili personally as MC Tricky Churchill gave us 300k in the groups that we were that one is a truth no but unajua si wote walikuwa aliita but wenye wanakataa pia walikuwa I don't know but there was money which was given to groups of guys na hizo pesa mzaya alituambia I want you to be I want you to know how to get the fish the same old saying nataka pia nyinyi mjichanganye mjuange discipline kitu inakuangaje what happened wakuja waseme sasa let's be quick to say that so no but we were learning by the way for me personally Churchill gave me cars he gave me all the plots I have he gave me radio job he gave me I don't know what I can say so many things so God used him to give me all those things for example I'm doing radio hakuna venye ningeingia radio bila kupitia MC Tricky ukweli na hiyo MC Tricky nilipitia kwa platform ya Churchill hiyo jina nani alikupea the brand was given in the platform of Churchill show yes. Ningekuwa mimi mwenyewe nilienda huko kando nikajijengea then sawa but as much as nilipitia hapo kwake I don't know the sacrifices he was going through imagine unajua sisi ilikuwa kuingia stage kuua kutoka na tunamwacha na madeni zote hatujui ni wapi ametoa sound hatujui ni wapi hatujui hata audience supply I don't know if you get me bro. Yes, bro so sometimes when I see these conversations online that's why I just go mute hata wengine wanasema mbona wa comedians hawaongeangi no sometimes let's just be quick to be grateful to Churchill rather than try to clarify whether he or did not help us yes because you see the truth and the fact is that Churchill helped us all of us whatever car I'm driving today ilitoka kwa MC Tricky MC Tricky brand was built in yes it's my talent it's not his but the talent was sharpened and well packaged on the platform let's just be
honest with each other. Thank you so much, MC Tricky, for coming to grace this first Thank you, bro. episode of This is Wakemani podcast. First timers in this podcast tunawakaribisha, and we are telling you that this is going to be massive because it has been orchestrated by the best. So from today onwards, all the way through the year and all the time tutakuwa hapa hivi, we thank you so much and we will forever be grateful. We are grateful to Status Studios for being with us here today, ambao wameweza kuset up the entire thing na kuensure that the microphones are working and our guest is also settled. Na amekula lunch, ni venye ameshindwa kusema asante. Kwende. Guest anakula lunch na asemi asante. Akaenda. Ni Januari. Yes, we are really thankful to Status Studios. We are really thankful to Rajab Designs mwenye ameweza kuni dress up hivi venye nakaa hivi leo. Mnaweza kuangalia all their socials, we are ziko hapa hivi chini. Rajab on Instagram, Rajab on Facebook, and Rajab on X. Till next time, ladies and gentlemen, adios. Amigos.